Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy Wam niesamowitą historię o człowieku, którego sąsiedzi uważali za wariata, ale który ostatecznie udowodnił, że tradycyjna wiedza i prostota mogą być silniejsze od najnowszych technologii. To opowieść o Kazimierzu Nowaku, góralskim kamieniarz z Zakopanego, który w 2021 roku zbudował schron, nad którym wszyscy się śmieli. Aż do momentu, gdy przyszła prawdziwa próba. Gdy Kazimierz zaczął kopać dziurę w swoim ogrodzie i układać kamienie jak jego dziadek przed 100 laty, sąsiedzi kręcili głowami z niedowierzaniem. Kazik oszalał, mówili. W XXI wieku buduje jakąś średniowieczną piwnicę, zamiast kupić normalny generator i pompy ciepła jak każdy rozsądny człowiek. Ale Kazimierz, dziedzic tradycji góralskich mistrzów kamieniarskich, miał swój plan. Wiedział coś, czego nie rozumieli jego modernistyczni sąsiedzi, że ziemia i kamień mają moc, której żadna technologia nie może zastąpić. A zima 2021-2022 roku miała mu dać rację w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Co sprawiło, że 67-letni kamieniarz postanowił zbudować podziemny schron w czasach, gdy każdy polega na elektryczności i centralnym ogrzewaniu. Dlaczego jego projekt, który wyglądał jak powrót do średniowiecza, okazał się genialniejszy od najnowocześniejszych systemów grzewczych? Jeśli kochacie historię o ludzkiej mądrości, tradycyjnej wiedzy i o tym, jak prostota może triumfować nad skomplikowanymi technologiami, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy w waszych rodzinach też są tradycyjne metody przetrwania, które przekazują się z pokolenia na pokolenie. Przygotujcie się na opowieść o tym, że czasami najlepsze rozwiązania to te, które nasze babcie znały już przed wiekami. Paragraf 1, 800 słów. Kazimierz Nowak mieszkał w Zakopanem od urodzenia. Najpierw w starym góralskim domu swojego dziadka, potem w małym domku, który zbudował własnoręcznie na działce odziedziczonej po rodzicach. W wieku 67 lat był już legend lokalnej społeczności, nie tylko jako master kamieniarz, który potrafił zbudować mur, który przetrwa 100 lat, ale także jako człowiek, który żył zgodnie z góralskimi tradycjami w czasach, gdy wszyscy inni gonili za nowoczesnością. Kazik to ostatni prawdziwy góral w tej okolicy, mówili o nim starsi mieszkańcy. Pamięta jeszcze czasy, gdy ludzie żyli z natury, a nie przeciwko niej. Rzeczywiście Kazimierz nauczył się wszystkiego od swojego dziadka Józefa, który był słynnym kamieniarzem w czasach, gdy w Zakopanem każdy dom budowano z kamienia wydobywanego z lokalnych kamieniołomów. Dom Kazimierza wyróżniał się na tle nowoczesnych budynków, które przejmowały Zakopane. Podczas gdy sąsiedzi instalowali pompy ciepła, inteligentne systemy grzewcze i solarne panele, Kazimierz ogrzewał się tradycyjnym piecem kaflowym, hodował własne warzywa w ogródku i polegał na studni kopanej jego dziadem przed 50 laty. Ludzie myślą, że jestem dinozaurem, mówił Kazimierz swojej żonie Marii, która jako jedyna całkowicie rozumiała jego filozofię życia. Ale ja wiem, że ta ziemia, te kamienie, ten klimat, to wszystko było tutaj przed nami i będzie po nas. Technologia może się zepsuć, ale ziemia zawsze będzie. Ciotka Maria, emerytowana nauczycielka, była intellectual counterpart Kazimierza. Podczas gdy on znał tradycyjne metody budowlane przekazane przez pokolenia góralskich mistrzów, ona czytała scientific articles o klimacie, ekologii i sustainable development. Razem tworzyli unusual parę, tradycjonalista i intelektualistka, którzy jednak dzielili common vision opartą na szacunku dla natury. Impulsem do budowy schronu była zima 2020-2021, która przyniosła Zakopanem unusual wyzwania. Liczne awarie prądu, problemy z centralnym ogrzewaniem w nowoczesnych domach i supply chain disruptions sprawiły, że wielu mieszkańców znalazło się w trudnej sytuacji. Kazimierz obserwował, jak jego sąsiedzi, ludzie z nowoczesnymi domami wyposażonymi w latest technology, cierpieli z powodu zimna, gdy systemy zawiodły. Zobacz, Maria, powiedział, patrząc przez okno na dom sąsiada, gdzie instalatorzy próbowali naprawić zepsutą pompę ciepła w środku february.
Ten człowiek wydał 50 000 złotych na heating system, a teraz siedzi w zimnym domu, bo jeden elektroniczny element się zepsuł. To był moment, gdy Kazimierz podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Zbuduję backup system, powiedział do Marii. Ale nie elektroniczny, nie gazowy, niezależny od external supply. Zbuduję coś, co działało dla naszych przodków przez setki lat i będzie działać dla nas, bez względu na to, co się stanie ze światem above ground. Maria znała swojego męża wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że gdy Kazimierz coś postanowi, to znaczy, że już ma plan. Co masz na myśli? Zapytała. Kazimierz uśmiechnął się tym swoim charakterystyk uśmiechem, który oznaczał, że odkrył perfect solution dla skomplikowanego problemu. Pamiętasz stories, które opowiadał mój dziadek o zimie 1929? Zapytał. Gdy śniegu było po dachy, mróz trwał przez 3 miesiące, a ludzie nie mogli wyjść z domów przez 6 tygodni? Maria skinęła głową. Te stories były part of family folklore, opowiadane przy każdym family gathering. Dziadek opowiadał, jak jego ojciec zbudował underground space pod domem, gdzie family mogła survive najgorsze winter conditions. To był genius design. Używał natural properties ziemi i kamienia do maintenance stable temperature i protect from extreme weather. Kazimierz już planował w swojej głowie konstrukcję, którą miał zamiar zbudować. Tylko że my nie budujemy pod domem. Dodał. Zbudujemy separate structure w ogródku. Modern version tradycyjnego Gural Survival Shelter, ale z all improvements, które learned przez dekady experience z stone construction. Maria Practical jak zawsze zapytała o most obvious concerns. A co powiedzą sąsiedzi? Co powie urząd gminy? A koszt? Kazimierz roześmiał się. Sąsiedzi już myślą, że jestem crazy old Gural. Co do urzędu, to będzie garden storage officially. A koszt? Wskazał na pile kamieni, które gromadziły się w ich ogródku przez lata. Materials mam już. Tylko moja praca i trochę cement. I tak zaczęła się opowieść o Most Unusual Construction Project w Modern Zakopany. Traditional Survival Bunker budowany przez góralskiego Master Craftsman, który miał udowodnić, że old ways są sometimes najlepsze ways. Paragraf 2, 800 słów. Wiosną 2021 roku Kazimierz rozpoczął prawdopodobnie najambitniejszy projekt swojego życia. O świcie pierwszego ciepłego dnia marca wziął do ręki łopatę i zaczął kopać w najdalszym kącie swojego ogródka, gdzie rosły stare śliwki zasadzone przez jego dziadka 50 lat wcześniej. Tu będzie idealne miejsce, powiedział do Marii, sprawdzając soil conditions i natural drainage. Pierwsze tygodnie były najcięższe. Kazimierz mimo swoich 67 lat kopał każdego dnia od wschodu do zachodu słońca. Wykop musiał mieć precise dimensions. 4 metry długości, 3 metry szerokości i 3 metry głębokości. Nie może być za płytki, bo ziemia nie będzie natural insulator, tłumaczył Marii. Ale też nie za głęboki, bo wtedy będziemy mieć problem z moisture i structural integrity. Sąsiedzi obserwowali jego pracę z growing amusement i concern. Kazik kopie jakąś dziurę w ogrodzie jak szaleniec, komentowali. Może szuka skarbu, albo planuje swimming pool. Najśmielsi podchodzili i pytali directly, na co Kazimierz odpowiadał diplomatic. Robię storage space na garden tools i winter supplies. Ale to było tylko część prawdy. Kazimierz budował coś znacznie bardziej sophisticated. Underground Survival Shelter opartą na Traditional Gural Engineering Principles, które jego dziadek nauczył go jeszcze jako dziecko. Ziemia na głębokości 3 metrów ma consistent temperature około 8–10 stopni Celsjusza przez cały rok, wyjaśniał Marii. To natural constant, którego żadna technology nie może change. Po miesiącu kopania Kazimierz dotarł do właściwej głębokości i zaczął most challenging part projektu – stone construction. Kamienie, które używał, to były nie random rocks, ale carefully selected stones z lokalnych kamieniołomów, każdy chosen dla specific properties. Ten kamień here, pokazywał Marii różne types, to piaskowiec, good dla walls,
bo absorbs moisture, ale nie crumbles. Ten drugi to granite dla foundation, strongest material w tych górach. Construction technique, którą używał, była passed down przez generations góralskich builders. Kazimierz układał stones bez modern tools, używając tylko traditional methods, strings dla alignment, levels robione z wody w bottles i przede wszystkim eye expertise developed przez decades pracy z stone. Machine może położyć bricks faster, powiedział do Marii, ale tylko human może feel jak stone wants to be placed. Walls rosły slowly, ale steadily. Każdy stone był carefully fitted z next one, creating interlocking pattern, które provided maximum stability bez modern reinforcement. Kazimierz używał special mortar mixture, którą learned od swojego dziadka, combination tradycyjnego cement z local clay i organic additives, które made mortar flexible and durable. Dlaczego nie używasz modern construction materials? Pytała Maria, obserwując jego painstaking work. W sklepach mają ready-made solutions dla wszystkiego. Kazimierz pokręcił głową. Modern materials są designed dla modern problems i modern conditions, ale extreme weather, power outages, supply shortages to są old problems, które wymagają old solutions. Podczas budowania Kazimierz implemented several genius features inspirowane traditional Gorao survival wisdom. Drainage system był built from small stones i clay, creating natural water management bez pumps czy electrical systems. Ventilation był designed using principles natural air circulation, z carefully placed openings, które allowed fresh air ale prevented heat loss. Najważniejsze, tłumaczył Mari instalując ventilation, to maintaining proper airflow. People może survive bez food przez weeks, bez water przez days, ale bez fresh air tylko przez minutes. Ten system provides constant air circulation, używając tylko natural pressure differences. Po 3 miesiącach intensive work, underground space był gotowy dla next phase, roof construction. To była most critical part całego projektu, bo roof musiał być strong enough, żeby support significant weight ziemi above, but także provide proper insulation. Kazimierz planował use massive stone slabs jako primary structure, covered z multiple layers różnych materials. Tomorrow zaczniemy roof, powiedział do Marii first weekend w June. To będzie test wszystkiego, czego learned przez lata. Jeśli roof będzie good, cały shelter będzie indestructible. Maria patrzyła na husband z admiration i slight worry. Projekt, który zaczynał się jako simple storage space, clearly evolved into something much more complex i ambitious. Ale Kazimierz był confident. Miał blueprints w swojej głowie, passed down przez generations, tested przez centuries harsh Gorao winters. His underground sanctuary miał być modern implementation ancient survival wisdom, place, gdzie jego family mogła survive anything, co nature albo human circumstances might throw at them. Paragraf 3. 800 słów. Budowa kamiennego dachu była najważniejszą fazą całego projektu i Kazimierz podchodził do niej z precyzją chirurga. Potrzebował massive stone slabs, które mogłyby span całą długość underground space i support tons ziemi, która miała być placed above. To musi być engineered jak most, tłumaczył Mari. Każdy stone musi perfectly distribute weight na walls below. Kazimierz spędził whole weekend exploring local quarries i abandoned construction sites, szukając perfect stones dla swojego roof. Potrzebował slabs co najmniej 4 meters długości, thick enough, żeby not crack under pressure, ale też not so heavy, że wouldn't collapse walls. Ten piaskowiec here pokazywał Mari enormous flat stone na old quarry. Perfect dimensions i good structural properties. Problem just tylko jeden. Waży probably half ton. Transport massive stones do jego ogródka był engineering challenge sam w sobie. Kazimierz couldn't użyć crane czy heavy machinery, partly ze względu na cost, ale mainly dlatego, że access do jego backyard był too narrow dla large vehicles. Instead, użył traditional Gorao method, system ropes, pulleys i human power combined z careful planning.
Mój dziadek used ten metod, żeby transport stones dla church w Zakopanem w 1915, opowiadał Marii podczas preparation. Jeden huge stone może być moved przez small group men, jeśli używasz proper leverage i take time. Kazimierz recruited dwóch young neighbors, Maciej i Tomek, both w their 20s i eager dla unusual challenge. Transport pierwszego stone slab trwał cały dzień. Using combination wooden rollers, metal pipes jako levers, I careful coordination. Team slowly moved massive stone in quarry do Kazimierz's garden. Increment by increment, coach Kazimierz młodzieży. Stone doesn't care about time. Safety jest more important niż speed. Gdy pierwszy slab był finally w position, Real Engineering Challenge rozpoczął się. Kazimierz musiał precisely place stone across walls, ensuring, że weight był evenly distributed i że stone był perfectly level. Using traditional string levels i water-filled bottles jak measuring devices, spędził hours adjusting position until everything był absolutely perfect. Dlaczego to musi być so precise? Zapytał Tomek, jeden z młodych helpers. Kazimierz uśmiechnął się. Zobacz, pokazał structure. Ten stone supports everything above. Jeśli jest even slightly uneven, pressure będzie concentrated na one point, a eventually całość collapse. Traditional builders knew, że precision just difference między structure, która lasts centuries, i structure, która falls down po pierwszym winter. Installation pozostałych stone slabs był easier, bo Kazimierz już worked out wszystkie techniques i measurements. Each slab został carefully fitted z next one, creating continuous surface bez gaps, które mogłyby allow water infiltration czy heat loss. Special mortar mixture był used na joints, creating waterproof seal, które also allowed dla slight thermal expansion. Po installation wszystkich roof stones, Kazimierz rozpoczął most complex part projektu, layered insulation system above roof. To wasn't simple matter throwing dirt on top. Instead, był carefully engineered system, multiple layers, each serving specific function. First layer, tłumaczył proces Marii, będzie small gravel dla drainage. Water może not accumulate above roof, bo będzie create pressure i eventually leak through. Gravel layer był carefully graded dla proper water runoff, slight slope directing water away from structure. Second layer będzie sand-mixed zeat clay, continued Kazimierz. This creates waterproof barrier ale, też allows structure, żeby breathe slight bit. Too much waterproofing creates condensation problems inside. 10-layer required special technique, traditional method, gdzie clay był mixed z sand w specific ratios, żeby achieve optimal properties. Third layer będzie organic matter, old leaves, compost, natural materials, które provide insulation, ale też integrate structure z surrounding environment. Kazimierz had been collecting organic materials przez months, creating rich mixture, który would both insulate I support plant growth above. I finally, top layer będzie normal soil, gdzie możemy plant grass czy small bushes. From above, structure będzie look jak natural hill w garden. This camouflage wasn't tylko aesthetic choice, był practical consideration. Kazimierz wanted jego shelter, żeby be inconspicuous. Natural part landscape. Installation layered system above roof trwało another month careful work. Each layer musiał być carefully compressed, żeby avoid settling, precisely graded dla proper drainage i properly integrated z next layer. Shortcuts here będą create problems later, warned Kazimierz team. Traditional methods take time, all they work. Gdy wszystkie layers były w place, Kazimierz installed final crucial element, disguised entrance. Instead, obvious door. Created concealed hatch covered the removable stone slab I hidden among decorative garden features. Security przez obscurity, explained Maria. Best protection jest, żeby not draw attention. By końcu summer 2021, Kazimierz's underground shelter był structurally complete. From outside, appeared jak slight hill garden, covered zeat grass i small shrubs.
Only careful examination would reveal hidden entrance concealed among garden decorations. Now, powiedział Kazimierz, surveying jego work. Musimy wait dla winter, żeby see, jeśli everything works jak planned. Paragraf 4, 800 słów. Jesienią 2021 roku Kazimierz rozpoczął furnishing swojego underground shelter, transformując bare stone space w functional survival area. Structure just ready, powiedział do Marii. Teraz musimy make it livable space dla emergency situations. Każdy element interior design był carefully planned based na traditional Goral survival wisdom combined z modern practical needs. First priority był heating system. Zamiast relying na electricity czy gas, Kazimierz installed modified version traditional Goral heating method. Small, efficient stone fireplace, carefully designed chimney system. Fire just oldest I most reliable heating source. Tłumaczył podczas installation. Nie może być turned off przez power outage czy supply problems. I wood jest renewable resource, które zawsze można znaleźć w mountains. Chimney system był engineering marvel sam w sobie. Instead, straight vertical pipe, Kazimierz created serpentine path through stone walls, maximizing heat transfer due structure before smoke escaped outside. Traditional Russian stove technique, wyjaśniał. Smoke travels through multiple chambers of walls, heating stones, które then radiate warmth przez hours after fire goes out. Ventilation był another critical consideration. Beyond basic air circulation, Kazimierz implemented filtration system using natural materials. Activated charcoal made from burned wood, layer sand I gravel, I special cloth filters. Showed Maria elaborate air cleaning setup. W. Emergency situation. Outside air może być contaminated przez smoke, chemicals, albo just very cold. Ten system provides clean, warmed air. Water storage był solved using traditional methods combined as modern materials. Kazimierz installed several large ceramic containers, earthenware pots similar to those używane przez his ancestors, along with modern water purification tablets, I filtration systems. Ceramic keeps water cool, I fresh without refrigeration, explained. Jeśli main water supply fails, may be enough dla several weeks. Food storage system był based entirely na traditional preservation methods, które survived of Goral families przez generations. Stone shelves provided cool, dry storage dla canned goods, dried meats, preserved vegetables, I homemade pickles. Babcia's preserving methods showed Maria jars różnych vegetables preserved według old recipes. This food może last years of proper conditions, ale most impressive feature był Kazimierz tool I equipment storage. Instead, modern devices dependent na electricity collected traditional tools, które could handle any situation without external power. Hand tools, które działały dla centuries, demonstrated various implements, axes, knives, rope, manual water pump, oil lamps, candles, everything człowiek needs, żeby survive without modern conveniences. Sleeping arrangements były designed dla maximum comfort w minimum space. Kazimierz built elevated wooden platform covered the thick wool blankets, I traditional down comforters. Heat rises, explained physics, so elevated sleeping area będzie warmer. I natural materials regulate temperature better niż synthetic materials. Communication equipment był mix old I new technologies. Battery-powered radio dla receiving emergency information showed Maria small device, solar panel dla charging, I traditional signal methods, mirrors dla daytime, bright lamps dla nighttime. Even W isolation mogli by maintain contact z outside world. Medical supplies were carefully selected DLA treating common injuries. I illnesses using both modern medications, I traditional herbal remedies. Mountain herbs, które grow locally. Maria inventory carefully organized supplies, plus basic medical kit. W emergency, może not być access to hospital, so musimy być prepared treat ourselves. Security measures były subtle ale effective.
Beyond concealed entrance, Kazimierz installed simple alarm system using traditional methods, string arrangements które would alert them due intruders. I strategically placed mirrors, allowing observation outside, bez revealing their location. Best security just invisibility. Philosophy guided Cowan design. Entertainment I mental health considerations weren't forgotten. Books, games, craft materials, musical instruments. Long winter evenings może być bardzo długi without diversions. Maria had selected various activities które would help maintain morale during extended isolation. Psychological survival just as important jako physical survival. Final touch był religious i cultural elements. Small shrines, family photographs, religious icons, I traditional góral symbols. This must feel jak home, nie jak bunker, Kazimierz insisted. Desperate times, cultural connections provide strength, I hope. By listopad 2021, shelter był fully equipped, I ready for testing. Kazimierz and Maria spędzili several nights underground, testing every system I identifying any problems. Temperature stable around 12 degrees. Kazimierz recorded measurements. Fresh air circulation working perfectly, no moisture problems, heating system very efficient. Looks like your crazy project może actually work, admitted Maria, który początkowo był skeptical about całe undertaking. But let's see how it performs podczas real winter emergency. Neither oni realized the ultimate test was coming much sooner than expected. Neighbors continued commenting a strange hill of Kazimierz's garden, but most dismissed it as elderly man's harmless eccentricity. Crazy, Kazik buried his garden shed. Typical comment. None suspected that beneath innocent-looking, grass-covered mound was sophisticated survival facility designed to withstand extreme winter conditions. As first snows zaczęły falling in December, Kazimierz felt satisfaction knowing that jego family was prepared dla whatever winter might bring. Traditional wisdom, told Maria during first heavy snowfall. Sometimes old ways są najlepsze ways. I paragraf 5, 800 słów. Zima 2021. 2022 rozpoczęła się jak każda inna w Zakopanem. Pierwsze śniegi w grudniu, mróz w styczniu, normalne winter routine dla mountain community. Kazimierz regular sprawdzał swojego underground shelter, ale używał go głównie jako storage space dla winter supplies i occasional testing. Everything works perfect, raportował Maria po każdej inspection. Ale nie było jeszcze real emergency, żeby test all systems. Sąsiedzi, którzy przez cały rok laughed at Kazimierz's projekt, byli busy z their own winter preparations. Modern homes w neighborhood były equipped z latest heating technology, pompy ciepła, smart thermostats, automated systems designed dla maximum efficiency, I comfort. Why struggles the old-fashioned methods gdy modern technology makes everything easier? Typical attitude among neighbors. Marek Kowalski, who lived next door, had just installed expensive German heat pump system. Kaziku often commented through fence, "You should upgrade do kekt in 1 century. My system maintains perfect temperature automatically, controlled Zeek smartphone, zero emissions. Your Stone Age methods, some waste of effort." Kazimierz usually just smiled politely. I continued jego traditional maintenance routines. Pierwsze signs что this winter might be different appeared late January. Weather forecasts began predicting unusual Arctic blast coming in Siberia. The temperatures potentially dropping to levels not seen region przez decades. Polar vortex disruption, meteorologists explained complex climate phenomenon, może bring extreme cold dla extended period. Kazimierz, who had lived mountains przez entire life, recognized signs że jego dziadek taught him to read. Wind patterns różne this year, observed do Maria. Animal behavior unusual, birds leaving earlier, mountain animals moving to lower elevations. Nature knows something big just coming. Modern weather prediction was confirming traditional indicators. Meteorologists predicted temperatures can to drop to 30 degrees Celsius to even lower, sustained przez several days.
possibly weeks. This level extreme cold hasn't been seen in our region since 1929. Historical comparisons made Kazimierz particularly alert, since były exact conditions jego dziadek had told stories about. Local authorities began issuing warnings of potential infrastructure problems. Extreme cold może cause power outages, heating system failures, pipe freezing. Official announcements advised residents to prepare emergency supplies, but most people in neighborhood assumed modern systems could handle any weather conditions. Kazimierz intensified preparations z growing sense urgency. Maria, this będzie real test naszego shelter, told jego wife while checking supplies. If predictions są accurate, we może need use everything Mamie prepared. They moved additional food, water, fuel to underground space, ensuring everything necessary for extended isolation. February 1st brought first taste extreme cold. Temperatures dropped to 20 degrees C overnight. By morning, several neighbors were experiencing problems. Mark's expensive heat pump system struggled to maintain comfortable temperature. Electrical consumption skyrocketed. Strange, commented Kazimierz. System should handle this easily, according to manufacturer specifications. But this was only beginning. Over next several days, cold intensified dramatically. February 5th brought 25 degrees C, with wind chill making field temperatures even lower. February 7th saw 28 degrees C. Infrastructure began failing across region. Power grid struggling unprecedented demand. Emergency announcements warned of potential rolling blackouts. Kazimierz's traditional heating system, wood-burning stove, main house combined backup underground shelter, handled conditions easily. While neighbors dealt rising electricity bills, heating system strain, jego home remained warm, comfortable using renewable wood resources from surrounding forests. February 10th brought catastrophic system failure. Massive power outage affected entire region when electrical grid couldn't handle extreme demand. Temperatures had dropped to unprecedented 36 degrees C. Modern heating systems throughout neighborhood simply stopped working. Emergency services were overwhelmed. Calls from residents reporting heating failures, frozen pipes, dangerous indoor temperatures. Marek knocked na Kazimierz's door in a morning emergency. Kaziku, my house temperature dropped to 5 degrees C overnight. Heat pump completely failed, backup electrical system nie działa without main power. Wife and children są freezing. Can you help somehow? His previous mockery replaced desperate concern for jego family's safety. Come, Kazimierz replied simply, leading neighbor toward innocent-looking hill jego garden. Bring your family essential supplies. Mamie safe place gdzie możemy wait until power restored. Marek stared of confusion jako Kazimierz opened concealed hatch, revealing warm, well-lit underground space. You built survival bunker your garden? Marek couldn't believe what was seeing. Warm air flowed from opening, carrying smellwood smoke, hint cooked food. How is this possible? How długo have you been preparing for this? Traditional methods, Kazimierz answered. My dziadek taught me earth protects, stone insulates, fire warms. Modern technology fails, but basic principles never change. As Marek's family descended into warm sanctuary, they realized man they'd considered eccentric had been brilliant. Outside temperature continued dropping, eventually reaching historic 34 degrees C. Power outage lasted 4 days. Dozens families neighborhood sought shelter wherever they could find warmth. Paragraph 6. 1000 słów. Małk underground shelter Kazimierza, życie toczyło się w calm, organized rhythm, dramatically contrasting z chaos above ground. What seemed like cramped space dla jednej osoby revealed itself jako carefully planned haven dla multiple families. Traditional design principles, explained Kazimierz podczas settling Marek's family, optimize space utilization. Every square meter serves multiple functions. Sleeping arrangements were quickly adjusted. Wooden platforms that served jego storage during normal times
transformed into comfortable beds using thick wool blankets eye-down comforters. In mountains, people always lived small spaces during winter. Maria helped arrange bedding. Secret jest organization I cooperation, nigh size. Heating system proved absolutely remarkable. Single wood-burning stove. Feds carefully managed fuel supply, maintained temperatura around 18 degrees Celsius throughout shelter despite raging Arctic conditions outside. Thermal mass principle, Kazimierz explained, fascinated Marek. Yako stone walls slowly absorbed irradiated heat. Walls store warmth during day, release it during night. Very stable temperature bez constant fuel consumption. Molmi food preparation was handled using traditional methods. Combination wood stove for cooking, cold stone shelves for preservation, water storage, ceramic containers created fully functional kitchen. We eat better here than was my modern kitchen, admitted Marek's wife Iwa, enjoying hearty soup, prepared preserved vegetables. And everything tastes more real. Children, 10-year-old Kazia, 7-year-old Piotr, initially frightened pres emergency situation, quickly adapted to underground adventure. It's like fairy tale castle, exclaimed Kazia, exploring carefully lit spaces. Kazimierz had prepared entertainment specifically delay such situations, traditional games, storytelling, craft activities that required no electricity. Communications outside world was maintained using battery-powered radio, recharge Z-hand crank generator. Regular emergency broadcasts provided updates of power restoration efforts weather conditions. Situation across region deteriorating. Radio reports indicated. Multiple infrastructure failures, emergency services overwhelmed, temporary shelters established displaced residents. How many people do you think so struggling out there? Asked Eva, listening to emergency broadcasts describing families evacuated at freezing homes. Hundreds, maybe thousands, replied Kazimierz soberly. Modern systems were designed for extreme conditions. When technology fails, people have no backup. Second day underground brought unexpected visitors. Alicia, a Roman, elderly couple from across street, knocked on a concealed entrance seeking help. Modern apartment building's central heating system had completely failed. At their age, cold posed serious health threat. Of course, come in. Kazimierz immediately welcomed them. Shelter designed la flexibility. Space adjustments required tворческое problem-solving. Traditional storage methods allowed accommodation additional guests. Vertical organization, shared resources, cooperative living arrangements made possible seemed impossible. During mountain winters, survival always depended on community cooperation, Kazimierz explained arrangements. Individual survival was no practical option. Third day brought moją serious test system. Outside temperature reached historic 34 dig. Underground shelter housed 7 people, representing 3 generations. Ventilation system worked perfectly, maintaining fresh air bez heat loss. Water supplies remained unfrozen despite extreme cold above. Food stores provided nutritious meals for extended grupu. Most remarkably, shelter maintained consistently comfortable conditions bez strain on any systems. Wood consumption actually less than predicted. Kazimierz monitored fuel supplies. Thermal efficiency better than expected because additional body heat shared warmth helped maintain temperature. Children adapted remarkably well to unusual circumstances. Piotr learned traditional carving techniques using Kazimierz's hand tools. Kazia helped Maria prepare meals using old recipes. This just like history lesson, observed Ewa. Children learning how people lived before modern convenience. Adults found unexpected satisfaction to simple, cooperative lifestyle. No television, no internet, no artificial entertainment, commented Roman. A conversation better, sleep more restful, food more satisfying. Strange how removing complexity brings contentment. Fourth day brought climax crisis. Radio reports indicated power restoration efforts were hampered by continued extreme weather. Repair crews cannot work safely in current conditions.
Estimated restoration time extended indefinitely until temperature improves. Many emergency shelters were reaching capacity, heating resources running low. We could stay here indefinitely, realized Marek, examining well-stocked supplies, efficient systems. Every need met, complete protection vid elements, sustainable resource management. This just better than most emergency facilities. Dame. Kazimierz felt quiet satisfaction hearing taką evaluation at Człowieka who had mocked jego traditional methods. Engineering principles nie change. Observed, what worked dla mountains people przez centuries works today. Only difference just scale organization. Evening czwartego dnia brought unexpected emotional moment. As group gathered around warm stove for evening meal, someone suggested gratitude circle, sharing appreciation for circumstances. I grateful for Kazimierz's wisdom, began Marek, for Maria's kindness, for warm shelter, for community we've created here. Each person contributed their own благодарности. Children grateful for adventure, adults grateful for safety, elderly couple grateful for inclusion. This emergency pokazał nam something important, concluded Alicja. Real wealth nie technology czy possessions. Real wealth just knowledge, preparation, a willingness help każdy drug. Outside, Arctic winds continued howling, temperatures remained dangerously low, modern infrastructure remained failed. But inside underground shelter small community had created warm, secure, cooperative haven proving that traditional wisdom, properly applied, could triumph over extreme adversity. Tomorrow, weather supposed start improving. Kazimierz checked radio forecasts. But lesson learned here will last much longer than emergency. No one do group would ever again dismiss value traditional knowledge, chi importance community preparedness. As night fell on fourth day underground, 7 people representing 3 families 3 generations settled into comfortable sleep, warm secure despite historic blizzard raging above. Kazimierz's crazy project had become ich salvation, demonstrating that sometimes old solutions являются лучшие solutions dla современных problems. Paragraf 7, 1000 słów. 5. dzień w underground shelter przyniósł pierwszy hopeful news z outside world. Morning radio broadcasts indicated that temperatures finally naturally stabilizing around 25°C Celsius. Still dangerous, ale no longer life-threatening for repair crews. Power restoration efforts resuming в critical areas, announced emergency services. But full recovery może take additional several days. For a group of shelter, news brought mixed emotions. Relief that crisis was passing, ale także stranny reluctance leaving warm, secure community. Strange how quickly we adapted, observed Ewa during morning coffee preparation. This place feels like home now, safer than our regular houses. Children were particularly vocal about preferring underground adventure. Can we stay longer? Asked Piotr. I want to learn more woodworking with Uncle Kazik. Kasia had begun calling Maria Babcia. He helped us of see daily tasks as enthusiasm never shown at home. Underground living had created bonds show transcended normal neighbor relationships. Kazimierz использовал opportunity dla teach practical skills что modern education often overlooked. Tradycyjne crafts aren't just hobbies, demonstrated carving techniques dla Piotr while explaining methodology. These are survival skills. Understanding materials, tools, techniques that don't require electricity, chi factory production. Adult conversations had evolved beyond initial emergency concerns of deeper discussions about lifestyle choices, community values, preparedness philosophy. This experience changed my perspective, admitted Marek. I always assumed technology solutions were automatically better than traditional methods. Technology has its place, replied Kazimierz thoughtfully. But technology should serve human needs, ne control them. When we become dependent on systems we don't understand, can't repair ourselves, we become vulnerable. His words carried weight earned through successful demonstration during crisis. Roman, retired engineer, was particularly fascinated by technical aspects shelter design. Your thermal management system,
является masterpiece traditional engineering. Analyzed various elements: natural convection, thermal mass storage, efficient combustion, integrated ventilation, optimized bez computer models to modern materials. My dziadek learned Eddie principles vid his dziadek. Kazimierz explained generational knowledge transfer. Each generation added refinements, ale core understanding remained same. Mountain living teaches showworks, ishto doesn't. Survival depends on reliable methods. Midday brought first successful communications outside families. Hand-cranked radio's better antenna configuration allowed contact as other survivors. Emergency services establishing check-in procedures. Coordinator explained protocol. All residents должны report status location for official records. Check-in process revealed full scope regional emergency. Hundreds families displaced. Dozens injuries from heating failures. Several elderly residents hospitalized for hypothermia. Massive economic losses vid infrastructure damage. This was truly historic weather event. Official assessment confirmed severity, so they had successfully survived. We were incredibly fortunate to have access to Kazimierz's shelter, Marek reported во время official check-in. 7 people housed safely. No injuries, adequate supplies, maintained good health throughout emergency. Report generated interest from emergency officials who began asking detailed questions about shelter capabilities. Afternoon brought unexpected visit. Emergency Services Coordinator, following up on reports about successful private shelter, arrived of official capacity. We're documenting effective emergency responses. Explained purpose. Your shelter apparently housed multiple families successfully during worst conditions. Kazimierz reluctantly opened concealed entrance to the official inspection, concerned about regulatory complications. But coordinator's response was entirely positive. This является textbook example effective emergency preparedness. Examined various systems. Traditional methods applied intelligently of modern context. Very impressive. We'd like include your design of official emergency preparedness recommendations, coordinator proposed. Many residents completely unprepared для extreme events. Your approach demonstrates practical alternatives of relying entirely on a centralized infrastructure. Evening conversation focused na long-term implications ich shared experience. This won't be last extreme weather event, Maria pointed out. Climate patterns changing, infrastructure aging, supply chains vulnerable. We need рассматривать this as preparation для future challenges. What if we maintain some form of this community cooperation, suggested Alicia, not necessarily living underground, ale shared preparedness, mutual support, combined resources? Idea resonated with C participants who had experienced benefits cooperative survival. Neighborhood preparedness grupa, proposed Marek. We could help other residents develop backup systems, share knowledge, create mutual support network, turn this emergency experience of community strength. Yes, Kazimierz was pleased with such responses. This was exactly what my dziadek intended when on taught me eti methods. Not just individual survival, ale community resilience. Traditional mountain communities survived centuries' harsh conditions through cooperation, he shared knowledge. Plans начали emerging для ongoing collaboration. Skill-sharing workshops, где Kazimierz could teach traditional techniques. Community resource sharing для emergency supplies. Group training для alternative heating. Food preservation. Communication methods. Emergency preparedness, как community building, как Maria described evolving concept. As sixth day underground began, group faced decision about returning of their damaged houses or remaining of shelter, do full power restoration. Practically, we could stay indefinitely, observed Roman, systems functioning perfectly, supplies adequate, space comfortable. But we also need begin recovery process, pointed out Iwa. Assess damage of our houses, file insurance claims, start repairs. Adri? Real-world responsibilities couldn't remain suspended indefinitely. Decision reached to accommodate both needs. Families would begin transitioning back to their houses during day для assessment and repairs, ale continue sleeping shelter do power fully restored, heating systems operational.
Best is both worlds. Compromise satisfied practical needs while maintaining security. Radio forecasts finally brought definitive good news. Temperature warming trend confirmed. Power restoration expected 48 to 72 hours. Emergency phase concluding, recovery phase beginning. After 6 days unprecedented cold, infrastructure failure, normal life began returning of mountain region. But the 7 people who had shared Kazimier's underground shelter, normal would never look same. They had discovered that traditional wisdom, community cooperation, proper preparation could provide security show technology alone couldn't guarantee. Their crazy old neighbor had proven show sometimes oldest solutions are best solutions for newest problems. As evening approached na 6th day, Grupa prepared dla gradual transition back of above-ground living, but carrying with them lessons show would influence ich approach w future challenges. Paragraf 8. 1000 słów. 7. dzień oznaczał początek powrotu do normalności, ale nikt w grupie nie spodziewał się, jak głęboko experience zmieniło ich perspektyw na life i community. Morning przyniósł pierwszy sustained temperature above 20 degree Celsius w więcej than nedelu i emergency services finally получили green light dla full infrastructure repair operations. Marek był pierwszym, kto ventured outside dla assess damage w jego house. Burst pipes of bathroom, frozen heating system, no house structure intact. Reported after initial inspection. Repairs will take weeks, ale nothing catastrophic. His expensive German heat pump system, jednak, was completely destroyed przez extreme cold and would require replacement. Ironic, commented Roman podczas discussion. Most expensive advanced heating system of neighborhood failed first, most completely. Meanwhile, Kazimier's traditional wood stove kept working throughout entire emergency. The lesson wasn't lost na any one group. Ewa began cataloging their shared experience for posterity. This story needs be preserved. Explained while documenting details. Future generations должны know that traditional methods aren't backward thinking, only practical wisdom dla unpredictable situations. Her background jak teacher made you natural chronicler ich adventure. 7. dzień oznaczał początek powrotu do normalności, ale nikt w grupie nie spodziewał się, jak głęboko to doświadczenie zmieniło ich perspektywę na życie i wspólnotę. Poranek przyniósł pierwszą trwałą temperaturę powyżej 20 degrees od ponad tygodnia, a służby ratunkowe w końcu otrzymały zielone światło do pełnych operacji naprawczych infrastruktury. Marek był pierwszym, który odważył się wyjść na zewnątrz, żeby ocenić szkody w swoim domu. Pęknięte rury w łazience, zamarznięty system grzewczy, ale struktura domu nienaruszona, raportował po wstępnej inspekcji. Naprawy zajmą tygodnie, ale nic katastrofalnego. Jego droga niemiecka pompa ciepła została jednak całkowicie zniszczona przez ekstremalne zimno i wymagała wymiany. Ironiczne, komentował Roman podczas dyskusji. Najdroższy, najnowocześniejszy system grzewczy w okolicy zawodził pierwszy i najbardziej kompletnie. Tymczasem tradycyjny piec Kazimierza działał przez całą awarię. Lekcja nie umknęła uwadze nikogo w grupie. Ewa zaczęła katalogować ich wspólne doświadczenie dla potomności. Ta historia musi zostać zachowana, wyjaśniała podczas dokumentowania szczegółów. Przyszłe pokolenia muszą wiedzieć, że tradycyjne metody to nie zacofanie, to praktyczna mądrość na nieprzewidywalne sytuacje. Jej pochodzenie jako nauczycielka czyniło ją naturalną kronikarzem ich przygody. Dzieci nadal spędzały czas w schronie, nawet gdy kryzys się kończył. To jak drugi dom teraz, wyjaśniała Kasia. Ciekawszy niż nasz zwykły dom. Tutaj uczymy się praktycznych rzeczy. Piotr odkrył pasję do tradycyjnego rzemiosła pod okiem Kazimierza. Kazimierz wykorzystał kolejne dni do przekazywania jeszcze więcej tradycyjnej wiedzy. Góralscy przodkowie przetrwali setki surowych zim, używając tylko tego, co dała im natura. Uczył podczas wykańczania drewnianych narzędzi. Każda umiejętność, każde rozwiązanie zostało przetestowane przez pokolenia. Maria organizowała codzienne życie w schronie z efficiency, która imponowała wszystkim gościom.
W górach kobiety zawsze musiały być zaradne, tłumaczyła podczas przygotowywania posiłków z zapasów. Przechowywanie, gotowanie, zarządzanie zasobami to umiejętności przetrwania równie ważne jak budowanie schronów. Temperatura na zewnątrz powoli się poprawiała, ale wciąż była zbyt niska dla bezpiecznego funkcjonowania uszkodzonych systemów grzewczych w okolicznych domach. Jeszcze co najmniej tydzień przed przywróceniem normalnego funkcjonowania ostrzegały raporty Emergency Services. Alicja i Roman, jako najstarsi członkowie grupy, stali się Keepers of Stories, dzieląc się wspomnieniami o historycznych zimach i tradycyjnych metodach przetrwania. Zima 1929 roku była podobna, opowiadała Alicja. Moja babcia zawsze mówiła, że kto nie przygotuje się na najgorsze, ten nie przetrwa najlepszych czasów. Wieczorne rozmowy przy ogniu stały się nową tradycją. Tea conversations są najcenniejszą częścią całego doświadczenia, przyznawał Marek. Kiedy ostatnio mieliśmy czas na prawdziwe rozmowy bez telewizji, internetu, constant distractions, dzieci opracowały własne gry i zajęcia adapted do podziemnego życia. One są bardziej creative i self-reliant niż kiedykolwiek, obserwowała Ewa. To środowisko forced them to use wyobraźnię i practical skills zamiast passive entertainment. 8. dzień przyniósł first official recognition ich situation. Local newspaper reporter, szukający human interest stories o przetrwaniu kryzysu, dowiedział się o successful community w Kazimierzy Shelter. To extraordinary example sąsiedzkiej solidarności i traditional wisdom applied in modern crisis, pisał w swoim artykule. Nie chcemy być famous, zastrzegał Kazimierz podczas wywiadu. Chcemy tylko, żeby ludzie understand, że traditional knowledge ma real value w unpredictable world. Jego humble attitude tylko zwiększyła respekt dla accomplishments. Media attention przyniosła unexpected visitors. Other residents okolicy, którzy struggled przez kryzys w cold houses czy emergency shelters, przychodzili, żeby zobaczyć functioning alternative. Can you show us, jak zbudować similar shelter? Częste pytanie. Kazimierz zdał sobie sprawę, że jego projekt stał się something bigger niż personal preparedness. Maybe it's time teach these skills to more people. Rozmawiał z Marią about possibility organizowania workshops. If this winter taught us anything, it's że everyone needs backup plans. Emergency Services Coordinator wrócił z good news. Power restoration начнется tomorrow в этом district. Full service expected W48 hours. But także brought proposition. We'd like включить your shelter design W official emergency preparedness guidelines dla region. Group przepędziła 8th evening planning for transition back to normal life, ale także for maintaining connections i lessons they'd learned. This community we created shouldn't end when crisis ends. Wszyscy się zgadzali. As night settled at their warm underground haven, 7 people representing 3 generations realizing że their temporary emergency arrangement had become life-changing experience. Tomorrow would bring return to their individual houses, ale bonds forged during crisis, wisdom gained from traditional methods would last a lifetime. Outside, temperature продолжала improving, all inside shelter, human warmth and community spirit burned bright как ever. Proof що sometimes old ways są indeed lucky ways. Paragraf 9. 1000 słów. 9. dzień przyniósł first substantial improvement w weather conditions. Temperatura wzrosła do 15 stopni, a prognozy meteorologiczne wskazywały na dalsze ocieplenie w следующие dni. Emergency Services ogłosiły, że Major Power Restoration rozpocznie się within 24 godzin, ale grupa w Kazimierzy's Shelter zastanawiała się, czy naprawdę chcą kończyć their extraordinary experience. Strange, jak quickly nasze priorities się zmieniły, obserwowała Maria podczas morning preparations. Tydzień nazad martwiliśmy się o smartphone batteries i internet connections. Teraz najbardziej cenimy warm fire, fresh water i good company. Her observation resonated with everyone who had discovered satisfaction with simple, cooperative living.
Kazimierz spędował morning teaching final lesson w traditional skills, basic blacksmithing techniques, używając portable forge on instalował w corner shelter. Metalwork był essential skill dla mountain communities. Demonstrated prostые techniques dla making i repairing tools. When you can't drive to hardware store, you must make что needs yourself. Piotr was fascinated by process tworzonia useful objects at raw materials. This bully interesting niż any video game, declared while carefully watching metal heating and shaping process. Can we continue these lessons после wróćmy home? His enthusiasm representował transformation wszech dzieci had experienced. Children weren't only ones changed przez experience. Adult relationship dynamics had evolved significantly. Marek i Ewa, who previously had typical superficial neighbor relationships z Kazimierzem, teper considered nego mentora I friend. You opened our eyes to different way living, Marek admitted. More sustainable, more community-oriented, more human. Roman, retired engineer, zanurzył się w technical analysis schronu systems. This engineering marvel documented various innovative features: natural climate control, efficient resource management, integrated waste processing, wszystko achieved without complex technology to high cost. His professional admiration nosil particular weight. Alicia had become informal social coordinator, organizing daily activities, mediating minor conflicts, ensuring everyone felt included. In my 90 let, I learned that real wealth is in possessions, at a community, security, knowledge przekazywan między generations. Her wisdom provided emotional anchor dla group. Midday przynieśli unexpected news at outside world. Local government officials, following up na media reports about successful private emergency response, requested official meeting. We want learn out your experience, explained representative. This crisis exposed serious gaps of community preparedness. Meeting revealed extent ich accomplishment. While hundreds families suffered через infrastructure failures, ich grupa nie tylko survived, ale thrived podczas extreme conditions. Your model demonstrates practical alternative to relying entirely on centralized systems. Official assessment recognized value ich approach. Would you consider consulting the community preparedness improvements? Government representative proposed. We need develop backup plans for future emergencies. Traditional methods like yours mogут provide blueprint dla resilient communities. Thou. Kazimierz was initially reluctant o official involvement. I'm prostoi craftsman, ni policy expert. Deflected suggestion. Ale group encouraged jego participation. Your knowledge too valuable not to share, Ewa argued. This could prevent others at suffering we witnessed during crisis. Afternoon conversation turned to long-term implications ich experience. This won't be last extreme weather event, Maria pointed out realistic assessment climate trends. We need consider this preparation dla future challenges. NI, just interesting adventure. What if we sozdani permanent mutual support network? Suggested Roman. Not necessarily living underground, no shared resources, coordinated preparation, regular skills training. Usoi. Idea began taking shape как practical extension ich emergency community. Neighborhood resilience grupa. Marek proposed formal organization. We could help other residents develop backup systems, share knowledge, create protocols la mutual assistance during emergencies. Concept evolved beyond personal preparedness of community-wide resilience. Evening brought serious discussion about timing ich return to individual homes. Practically, we could ostatsa indefinitely. Assess their situation. Systems functioning perfectly, supplies adequate, space surprisingly comfortable dla extended periodo. But we także need nachet recovery process, pointed out Ewa. Assess damage of our houses, coordinate insurance claims, restore normal routines. Balance между safety and practicality required careful consideration. Decision reached accommodated both needs. Families would begin transitioning obratno of their houses during day dla assessment and repairs.
no continue sleeping w shelter do full power restoration I verification всех heating systems. Gradual transition allows best at obeyech worlds. Compromise satisfied security concerns, while enabling recovery. Radio forecasts finally brought definitive good news. Major warming trend confirmed. Temperatures rising above 10 degrees C by tomorrow. Sustained improvement expected through weekend. Emergency phase officially ending, recovery phase beginning. After 9 dni unprecedented cold, normal life was returning, but dla semi людей who shared Kazimierz's underground shelter, normal would nikogda look same again. They had discovered что traditional wisdom, community cooperation, I proper preparation could provide security что modern technology alone couldn't guarantee. Tomorrow we начнем moving back в separate houses, Kazimierz announced during final evening shelter. But connections we made здесь должны continue. This community we created proves что people могут support каждый друг through любой challenge. As 10th день approached, group prepared для gradual return to above-ground living, no carrying с ними lessons что would influence their approach of future challenges. Their underground sanctuary had provided more than physical protection. Edda had demonstrated power, traditional knowledge, and human cooperation to face uncertainty. Next winter, we'll be better prepared. Общий sentiment как они planned their transition. Not только individually, no как community. Kazimierz showed us что possible. Теперь we must make sure others знают also. Their experience had transformed от emergency survival в модель для sustainable community resilience, proving что sometimes oldest solutions являются best solutions для newest problems. Paragraf 9, 1000 słów. 10. I ostatni dzień w Kazimierz Underground Shelter rozpoczął się z mixed emotions. Temperatura na zewnątrz wzrosła do pombidern, pierwszy raz powyżej 10 się od начала kryzysu. Power crews pracowali intensywnie w okolicy i electrical service był expected być restored within godzin. Emergency phase oficjalnie było ending, ale nikt w group didn't feel gotowy do completely pożegnać siebie their extraordinary community. Ten experience changed wszystkich nas w ways we're tylko zaczynają understand, reflected Maria podczas morning coffee preparation, wykorzystując traditional copper pot nad wood fire. Wydescobriram, że happiness doesn't trebować complexity. Że security przychodzi od knowledge i cooperation, nie tylko від technology. Kazimierz przeprowadził final inventory jego shelter systems, checking każdy element, що had funkcjonowała tak beautifully podczas crisis. Everything performed lepsze than expected. Satisfied assessment. Temperature never wariowалась more niż few degrees, air quality оставалась excellent, water supplies też tak через entire period. Final morning był spent w formal documentation ich experience. Eva, wykorzystując her teaching background, created detailed record всех lessons learned, innovative solutions discovered. Community dynamics show emerged. This information's bit valuable but lost, explained her methodology. Future emergencies budут happen, people powinni learn от our success. Children by way особенно reluctant leave their underground adventure. Can we come back for visits? Asked Kasia. This mesto feels bolее like home niż our regular house. Piotr had filled небольшой notebooks, diagrams, and notes about traditional crafts unlearned. I want продолжить learning these skills. Of course, Kazimierz обещанный. Shelter will оставаться available for emergencies. Door just always open для learning traditional methods. Maybe we start regular workshops где neighborhood children могут learn practical skills. The idea resonated со wszystkich adults присутствующих. Roman completed его technical analysis с professional thoroughness. This design представляет perfect integration traditional knowledge с modern understanding thermal dynamics, structural engineering, resource management, concluded his assessment. Should be documented как case study of sustainable emergency preparedness. Yeseda, Marek began packing of O family's belongings, ale process был surprisingly emotional. Strange как attached, мы стали do simple lifestyle,
commented while folding blankets, что had served как their bedding. No television, no internet, no artificial stimulation, только real human interaction и practical activities. Midday brought first successful test electrical restoration в окрестности. Lights flickered в distant houses, signaling że normal infrastructure was powracając online. Power crews working efficiently. Radio updates confirmed. Full service restoration expected by evening. But group discovered oni weren't quite готовы для immediate return to separated living. What если мы spend one bolly night together no w Kazimierzy's main house? Suggested Eva. Transition gradually rather niż abruptno ending our community experience. Idea met enthusiastic approval. Final celebration przed powracając do individual routines. Alicja endorsed concept. Chance do właściwie process, что мы experienced i plan dla continuing connections. Afternoon был spent w careful shutdown shelter systems i preparation dla possible future use. This near permanent goodbye. Kazimierz emphasized while banking fire и securing supplies. Emergency preparedness значит being готовы activate backup systems любое время needed. Transfer at underground community to Kazimierz's traditional house felt like cultural transition. Wooden floors, higher ceilings, windows as natural light. Elements oni had забыли podczas ich subterranean adventure. Interesting, как quickly мы adapted to ограниченному space, observed Roman. Evening gathering в main house became informal celebration, ich survival i community. Maria przygotowałem traditional meal, используя preserved foods with shelter stores combined with fresh supplies at neighboring houses, что były beginning function again. Feast at simple ingredients, no richer niż любой restaurant meal. Unanimous sentiment. What my learned здесь goes beyond emergency preparedness. Marek reflected podczas evening discussion. We discovered что community cooperation creates security, że individual preparations nie может provide. Shared knowledge multiplies каждый person's capabilities. Stories были shared, contact information exchanged, и plans made для maintaining connections. Monthly meetings, где мы discuss seasonal preparations, proposed schedule. Skills workshops, где Kazimierz teaches traditional methods, популярная idea. Mutual aid network для supporting каждый друг Titan's future challenges. Most important legacy to go experience, Kazimierz summarized Titan's final group reflection. Just understanding że human creativity и cooperation могут overcome любой challenge. Traditional knowledge provides foundation, ale community action makes возможным survival и prosperity. As night settled, each family prepared для return to their own houses następnego dnia. Children fell asleep easily, exhausted with their adventure, ale also transformed przez lessons learned. Adults lingered nad coffee conversation, reluctant to end extraordinary experience. Tomorrow мы wake up separate houses. Final observation. But мы не więcej strangers. We're community членове узнаем, что могут when people работают together с wisdom, preparation и mutual respect. Radio brought final confirmation the emergency was officially over. Normal services resuming region-wide. Temperature continuing to improve. Crisis response operations concluded successfully. But для these sixty families, crisis had been less disaster and more opportunity. Chance to discover strengths oni nie knew oni had. Kazimierz's crazy underground shelter had saved nie tylko ich lives, ale had created lasting community. Project Що began jak individual preparedness, had evolved of model dla neighborhood resilience, proving що traditional wisdom properly applied could address modern challenges. As lights went out of Kazimierz's house on final night, era collective adventure, 7 people at 3 generations settled into comfortable sleep, warm and secure nie tylko with extreme weather, ale też with knowledge że one were part of something special, community built on mutual aid, traditional wisdom, i shared recognition że sometimes oldest solutions były indeed best solutions dla newest problems.
Their story would become legend w Zakopane region, inspiring drugich to develop own preparedness plans i community networks, ensuring że lessons learned during historic winter 2021-2022 would benefit future generations facing uncertain times. Zakończenie 200 słów. Przez kolejne lata historia Kazimierzy's Shelter stała legendary w Zakopane region. Jego underground sanctuary, originally mokowana przez neighbors jako Crazy Old Man's Project, became model dla community emergency preparedness programów throughout górskie areas. Kazimierz began teaching traditional construction i survival techniques w workshops, które attracted uczestników z całej Polski. Jego metody were dokumentowane przez emergency services i incorporated w official preparedness guidelines. Traditional knowledge saved our lives. Common testimonial od students. Neighborhood Resilience Grupa, sozdana przez ich emergency experience, stała template dla similar organizations w innych communities. Monthly meetings, skills workshops i mutual aid networks demonstrowały, że practical community cooperation could provide security. Show individual preparations nie może match. Children show experienced życie w shelter grew up z different perspective na self-reliance i community cooperation. Kasia became engineering student specializing w sustainable construction. Piotr pursued traditional crafts i plany career w heritage preservation. Marek replaced jeho failed heat pumps traditional wood burning system i built własną smaller backup shelter, wykorzystując Kazimierzy's techniques. Never again bude polnościu dependent na technology, że I nie understand, on declared. Kazimierzy's wisdom prevailed. Sometimes oldest solutions są indeed best solutions dla newest challenges. Traditional knowledge, community cooperation i proper preparation możуть overcome любой adversity. Czasami trzeba 67-letniego kamieniarza, żeby przypomnieć nam o mądrości naszych przodków.